Baganda bannange, bannansi bannange, twewombeke tusabe. My Father, my God, Almighty God, the creator of Uganda and her people, we ask you, my Father, my God, to forgive our mistakes as a nation. Purify our hearts, my Father, my God, to see and love the truth. My Father, my God, we are asking to give us wisdom to deal with this operation and keep this nation in your tender care during these difficult times, through our Lord Jesus Christ. My Father, my God, bless Uganda and preserve this nation of Uganda under the shadow of your almighty wing. My Father, my God, remind us always to live by your mercy and not by our merit. For you cause the rain and the sunshine to fall upon the good and the wicked alike. My Father, my God, grant safety to all who dwell in our land, both the citizens and the visitors, that all who live may go about their daily business without fear or terror brought about by Museveni. Bless our land with peace and unity and bountiful harvest, such that people may have a productive year. My Father, my God, we are asking for courage and the strength to defend and fight for our freedom as a people. We seal this prayer and the confession over the nation of Uganda with Isaiah 55:11, that the words I speak with my mouth shall never come back empty, without accomplishing that which I have sent it for. Ladies and gentlemen, I welcome you again to another episode of the Uganda Independence Talk Show. You are welcome to another presentation from the Uganda Liberation Council. I am your host, Alex Chigundu, the founder of Uganda Liberation Council. Bear with me as I continue to present to you. I am a Muganda. I am from Buganda, or you can call me a countryman. I am a human rights activist for Uganda citizens. I believe that we have our rights. I am here once again to deliver a wonderful presentation on this special day that God has given us. I want to welcome all the viewers who watch me around the globe, from Singo to Koch, from Chadondo to Budu, and all other places or provinces around Uganda. If you are watching me for the first time, please share our videos and make sure that you comment or you like. This is a Uganda Independence Talk Show, where we speak the truth, or we talk the truth and nothing but the truth, because the truth has been hidden for such a long time. We make sure that we are holding our leadership into account. You can ask me, what is Buganda? Buganda is a former British protectorate. Buganda is located at 61,403 square kilometers land and is bordered to the south by the Republic of Tanzania, to the southwest by the Republic of Kenya, to the north and the east by the Republic of Uganda.
Buganda, as I speak right now, is currently under military and administrative subjugation by the Ugandan army since 1966, which governs it as the central region of Uganda. The Buganda population, if so far right now as I speak, we are about 13 to 15 million people, which is the total number of tribes inhabited the territory of Buganda. Buganda as a nation and as a people, we are a victim of the illegal dissolve of the Uganda Constitution of 1962 by Milton Obote in 1967. Since then, the Ugandan governments have engaged in continuous oppression and violations of the rights of the people of Buganda, and as a people, they use torture, they abduct, they murder, and they have made sure that in our region, Buganda, they provide limited education opportunities. Buganda as a region will look like we don't have a right to development. We don't have a right to life because the government of Uganda is continuing to practice unlawful killings of the Baganda people. The people of Buganda, we are not sitting. We continue to strive to reclaim our freedom from the colonial rule by the Republic of Uganda. And we shall continue to say that we reject the illegal occupation of Uganda by the Republic of Uganda. And we shall continue to denounce all the vices of governance, deprivation of the rights to life, the right to liberty, and we shall continue to pursue our happiness as a people. Since 1966, our happiness was taken away. We are determined as a people that we shall live a free people, governed under the rule of law, in a sovereign Buganda, characterized by justice, democracy, peace, and prosperity. Buganda Liberation Council was founded in 2019 to advance and defend the right of the people of Uganda to external self-determination from Uganda, and to ensure that we establish an independent, sovereign, stable, peaceful and investment friendly, and will ensure that there is a fast-growing state of Buganda Kabakaship. In the course of fulfilling this unique aim, the Buganda Liberation Council will continue to emerge as the vanguard of the struggle of all the democratic and patriotic forces to end the annexed state of Buganda and usher in the reign of the free and the sovereign state of Buganda as a nation, under God marked by unity, bribery, and corruption-free, fast and balanced development, stability, economic stability, socio-political pluralism, the reign of the rule of law, respect of human rights, and democracy in which the people as a whole shall govern and all shall enjoy equal rights. That is the Uganda which is under occupation. Ladies and gentlemen, today I just want to let you know that Uganda existed before Uganda. We should not allow people to deceive us. Buganda existed before Uganda. They have tried to deceive us. They have tried to make all things that looks like we are Ugandans. But it's not working. It has not worked and it will never work. So for us as a people of Uganda to live, we need a right to self-determination. We need our right to self-determination.
abantu abattiddwa mu Uganda nga Baganda nga beekwasiza ku Uganda ey'awamu bangi nnyo. Tetusobola kgenda mu maaso nakwerimbalimba nti nno tukyasobola okulwanirira ensi Uganda. Olwaleero ngenda kubalaga ku bikolobero ebizze bikolebwa abantu abayita bannayuganda nga babikola ku bantu Abaganda nga batuukiriza enteekateeka z'abantu abo Abazungu. Abazungu nabalaga wano ku byafaayo bitulaga nti Abazungu bwe bajja mu Buganda balina enteekateeka ez'okulaba nti bagatta amawanga ago. Naye ffe tetwazimanya era tuzze nga tuzigwa mbugwi tugezaako okuziremesa naye nga tetulina busobozi bumala kulaba nti tukiremesa. Era tumalirizza nga tuzeeyo mu nkola ey'okubeera nga tugattiddwa wamu n'amawanga ago agatatwagaliza birungi. Osanga oli awo gayinza okuba nga gatwagaliza ebirungi naye amazima geeraga lwatu nti been hidden for such a long time. Era tumalirizza nga tuzeeyo. Kakati n'olwekyo tulina okulaba nti tulwanirira ensi yaffe Buganda okuzzaawo ekitiibwa kyaffe ng'abantu, kubanga tetusobola kgenda mu maaso na kufiirwa abantu baffe ab'omugaso ab'omuwendo olw'okuba nti twagala okukuuma ekitiibwa kya Uganda. Uganda ng'ensi bwe yali etondebwawo teyatondebwa ku musingi teyatondebwa nga etondebwawo bantu Baganda. Abaganda tetutondangawo nsi Uganda. Oba muntegerekeka nti tetusobola kuddaawo ne tulowooza nga tugamba nti Uganda okubeerawo ffe tulina okufa. Uganda okubeerawo ffe tulina okusasula omusolo. Uganda okubeerawo ffe tulina okugirwanirira. Okuva mu myaka gyonna egiyise kwegamba emyaka gyonna egiwedde, Abaganda ffe tukyasinza okufiirwa. Abaganda tufiiriddwa nnyo okusinga kye tufunyeemu mu ekyo ekisi kye bayita Uganda. Kale n'olwekyo Abaganda awe tulina okuzuukukira. Tukitegeere nti ebintu bikoze ki? Ebintu bigaanye. Oba mukiraba. Tulina okuteekawo embeera nga bwe tuba nga tugamba Ssaabasajja Kabaka nga tumuloopera nti tukuumye bubi, tulina okubeera nga tulaga obuvumu. Obuvumu bulina okweyolesa nti bwe tuba nga tukuumye bubi era ddala tuba tukuumye bubi ddala tubadde tukuuma. Embeera yonna ebaddewo mu bulamu obw'ensi naddala mu Buganda okuva mu 1966. Saagala nnyo okwogera myaka mikadde naye njagala myaka 1966 kubanga bano the so-called Ugandans they are claiming to be Ugandans but they don't know that Uganda as a country was dissolved in 1966 May. Kakati buli muntu yenna avaayo ng'agamba nti nno Munnayuganda osaanye okwebuuza ddala Uganda ki gye ndimu? Uganda gye ndimu oba gye nclaiminga, Uganda gye nclaiminga empa ekitiibwa ekyo kye nsaanidde okuweebwa oba Uganda gye nclaiminga I'm just claiming because I was told that I am a Ugandan. Wanga bwe tuba nga tetwebuuziza bibuuzo bino oba nga tetwefumiitirizza mu nkwata y'ensonga zino engeri gye tulina okunnyonnyolagana okutegeerekeka obulungi
kigenda kwesanga nti n'abaana baffe tugenda okuzaala bagenda kukula babeere abasajja oba babeere abavubuka nga tebamanyi wa we bali. Mu bulamu obw'ensi kiruma omuntu okubonaabona nga tamanyi lwaki abonaabona. Naye abantu Abaganda essaawa ya leero njagala bategeeza nti tubonaabona olw'ensonga nti bataata baffe baatulimba nti tuli Bannayuganda, ne bajjajjaffe ne batulimba nti tuli Bannayuganda. Naye njagala okubategeeza nti tusaanye tuteekewo ekkomo ku ndowooza eyo, olw'ensonga nti ebikolwa byaffe oba enneeyisa yaffe yeereetedde okubonaabona kwaffe essaawa ya leero. Singa taata yakula ngamba nti oli Muganda, teweekwasiza ku Uganda teweekwasiza ku Uganda okubeera Omuganda. Buganda y'ensi yo. Kale anyway nze jjajja eyankuza era jjajja yambuulirira bulungi, era ky'oba olaba nga ndi proud in my flag. I'm proud to be led by my Kabaka. I'm proud in my Lukiiko. I'm proud in my clan, in Chima clan. I'm proud in whom I am as a Muganda, but not a Ugandan. I am a Muganda. Buganda raised me. Buganda will bury me. Buganda will carry my generation. Uganda will never try. Buganda will try by all means to kill, to torture, to abduct my children, and even destroy their future. That which they have done, especially to the current generation. Bw'otunula obulungi Uganda mu nteekateeka zaayo za kutta bantu Baganda, za kusanyawo bantu Baganda, za kulaba nti omuntu Omuganda toyina kiweekolera ng'omuntu. Kubonaabona, ebizinesi ze twali twekolera bazisaanyizaawo, ebintu babitaddeko omusolo, emmwanyi ze twali tulima bazitaddeko omusolo, bazitaddeko ebiteekateeka eby'ekiyaaye. Kwegamba yeeyo future gye ndaba mu maaso awo singa tugenda mu maaso n'okuclaiminga nti tuli Bannayuganda. Ebibuuzo bingi bye tulina okwebuuza nga tugenda mu maaso n'okuclaiminga nti tuli Bannayuganda. Ddala Uganda eservinga interest zaffe ng'abantu Abaganda, oba Uganda eservinga interest z'abantu abo abagwira abeeyita Bannayuganda. Njagala bategeeza nti Buganda ng'ensi bwe yali etandikibwawo oba bwe yatondebwawo, teyatondebwawo ku musingi gwa kubeera nga abantu abaana nga bazaaliddwa babonaabonera mu Buganda. Yes, ensobi nnyingi, naye njagala bategeeza nti ensobi zitereezebwa abantu abalamu abategedde amazima. Bwe tugamba nti tukuumye bubi nga tuloopera Ssaabasajja Kabaka, tusaanye tubeerere ddala nga tubadde tukuuma. Wabula si kubigamba nti bakiyita ŋŋombo, nti ye ŋŋombo gye tulina okuba nga tukozesa nti tukuumye bubi. Omuntu ne bw'abeera nga kwegamba kimukwatako, yeefuula nga gwe kitakwatako n'agamba nti tukuumye bubi. Eno y'essaawa ey'okubeera nga nzuukusa abavubuka Abaganda abalina omwoyo gwa Buganda okuttafu, okubategeeza nti bwe tugamba nti tuba tukuumye bubi, tukuumire ddala bubi nga ddala kituufu twakuumye bubi. Wabula si kugamba bugambi nti twakuumye bubi naye ate nga twabadde tetuli mu kukuuma. Kale n'olwekyo wano we mbasabira mwena abavubuka okwetegeera, okwemanya kiki kye mulina okukola ku nsonga za Buganda. Mujjukira wano omusajja waffe Ffeffekka Muhammad Sserubogo yattibwa gavumenti ya Uganda. Yattibwa gavumenti ya Uganda
nga bakozesa ebibiina by'obufuzi bya Uganda. Kale nga newankubadde oyinza okuŋŋamba nti yattibwa nga kwegamba bakola ki, bali mu nkayanaza ttaka oba yali alwanirira ettaka, naye njagala obbategeeza nti bintu oba ngeri nnyingi gavumenti ya Uganda zeekozesa okutta abantu Abaganda mu kigenderere nga kizibu omuntu wa bulijjo okukimanya ngeri ki gye bakozesaamu oba gye bayitamu okutta omuntu Omuganda. Engeri nnyingi nnyo abantu bano ze bakozesa okutta abantu Abaganda nga bazikoppa ku Bazungu, kubanga Abazungu bajja n'enteekateeka zaabwe ez'okugatta amawanga gonna ageeriraanye mu kitundu kya East Africa okulaba nga bagagatta wamu, naye Abaganda baakizuula nti tebagenda kukikkiriza. Era Abaganda tulemedde ku nsonga n'okutuusa olwaleero. Kakati enteekateeka bwe ziba nga bwe zityo bwe ziri, kiba kitegeeza nti bagenda kulaba nga batta abantu abagezaako okulaba nga balemesa ensonga bw'etyo okugenda mu maaso y'okugatta amawanga. Kubanga okuva 1864 Abazungu 62 Abazungu lwe bajja mu Buganda, kibadde nti enteekateeka za kugatta mawanga. Ate era abakulembeze baffe abamu ku bo bagezze nga bakigula, era abamu ku bo bazze nga bakolagana n'Abazungu okulaba nti enteekateeka ezo zigenda mu maaso. Kakati bano bannabyabufuzi abatondebwawo Abazungu okulaba nti enteekateeka zaabwe ez'okugatta amawanga zigenda mu maaso, bagulibwa ssente, baweebwa ssente, ate era nakati kikyakola. Tuli ba mukisa nnyo nti tutegedde amazima mu generation yaffe, kubanga omuntu MP osasula otya $3 3. Kitegeeza nti bageza kukugula, togeza n'oyogera ku nsonga za Buganda, togeza n'obaako ky'oyogera. Gwani bw'oyogera ennyo nga bakuwadde ssente bakutta bussi, ndowooza mulabye Kyanjo. Twebaza Katonda nti Kyanjo tannakola ki? Tannafa. Naye nga baamukosa. Kati ngezaako kubalaga nti enteekateeka za gavumenti za Uganda zitambuza enteekateeka z'Omuzungu, Omuzungu ze yalekawo. Nga newankubadde mwe mugamba nti eyo gavumenti, naye nze njagala obbategeeza nti abo bawambi bawamba Buganda n'amaanyi, ate era bakyakozesa amaanyi okugikuuma ng'erimu obuwambi. Ne bwe tuba nga tulina Obwakabaka, yes, tulina Obwakabaka kirungi, naye njagala obbategeeza nti twetaaga eddembe lyaffe mu bujjuvu. Twetaaga eddembe lyaffe mu bujjuvu okulaba ng'ensi yaffe enunulwa, abantu batandike okweyagalira mu Buganda. Oba mukiraba. Kati n'olwekyo ffeffekka baamutta, nga bakozesa ebibiina by'obufuzi. Kyangu nnyo omuntu okuttibwa ng'ali wa opposition oba ng'ali mu NRM oba mu FDC. Oba mukiraba. Ebyobufuzi ebyo biri ku musingi gwa colonialism, nga omusingi ogwo tegutondebwangawo bantu bannansi, tegusobola kuweereza bantu wabula okuggyako okubonyaabonya abantu. Mujjukira bulungi nnyo mu kulonda okuwedde Abaganda bameka abattibwa? Okulonda okw'Ekicupuli, okulonda okw'Ekiyaaye, Abaganda bameka abattibwa? Buli budde bwonna, essaawa yonna tulaba amawulire ag'Ekiyaaye, ag'Ekibbi nga gakwatagana mu kwongezaayo enteekateeka z'okulaba nti abantu Abaganda tukuumibwa nga tuli mu buddu.
naye nina enzikiriza nti njogera n'abantu Abaganda abalina omwoyo gwa Buganda ogutafa, abakkiririza mu nsi Buganda, era nga ffe tugenda okuba nga tukulemberamu okulaba nti tulwanirira ekitiibwa kya Buganda okudda ku maapu y'ensi yonna. Kubanga omulaba ataddewo embeera nti bwe mba sayogeredde mu Uganda, I am nothing. Nedda, ekyo tukimenyawo kubanga Katonda ali naffe. Katonda yatonda ensi Buganda era yamanyi ddi Buganda weegenda, Buganda ky'erina okukola. Essaawa eno ya Buganda kwetongola. Ekyo nkyogera nga ndi confident olw'ensonga nti Mwoyo wa Mukama ali ku nze okulaba nti mbategeeza nti eno y'essaawa eya Buganda kwetongola. Buganda tugenda kwetongola. Yes, wayinza okubaawo okuyiwa omusaayi, wayinza obutabaawo, naye nga Buganda erina okufuna eddembe lye. Buganda alina okufuna eddembe lye, alina okweyagala nga bw'alina bwe yali agadde. Abantu abazaaliddwa mu Buganda n'abo abakyalidde Buganda balina okweyagalira mu Buganda awatali kutya. Abaana bameka abattiddwa mu makomera? Mwena mujjukira bulungi Lutamaguzi Honorable bwe yali annyonnyola engeri ekitta abantu abavubuka Abaganda mu makomera. Njagala okubategeeza nti ekitta abantu Abaganda tekigenda koma mpaka nga ffe abantu Abaganda ffe kennyini tusazeewo ne tugamba nti enough is enough. Mu 1966 Obote invaded Buganda Palace, murdered our king. 1969 up to now tewabayirangawo omuntu yenna avaayo mu lwatu n'akondeminga ekikolwa kya Obote nga bava wabweru wa Buganda ne mu Buganda. Kale mu Buganda tugezezzaako, naye the international community they try by all means to make it as if it is normal to kill our king or to poison our kings or to kill our leadership or to kill our people. Gwe wali okirabye wa omuntu natta abantu naye International Criminal Court netabeerako na warning gyemuwa, human rights bodies ne zitawandiika ku kintu ekyo ne zisirika. Abantu battibwa mu kampeyini y'omwaka oguwedde ya mwaka guno mu November, the Kampala massacre, era ng'ereetebwa bano bannabyabufuzi ba Bobi Wine abateekeddwa mu 7 okulaba nti balimbalimba abantu okutambuliza abantu Abaganda mu buwambe. 7 yatta abantu mu November. Naye tewandi international human rights. Amnesty International kept quiet. Human Rights Watch kept quiet. United Nations kept quiet. Kiva kuki? Kiraga nti abantu abali mabega wa Museveni okubeera nga bakuuma Buganda ng'eri mu buwambe b'amaanyi. Naye njagala obategeeza tekisobola kutulemesa kulwanirira ddembe lyaffe ng'abantu. Obote yalumba olubiri, tiyamala okwo n'atta abantu Abaganda abawerera ddala almost 5,000 ebitundu byonna ebyetooloddwa olubiri: Nansana, Katwe, Ndeeba, Lubaga.
ne batta abantu abawerera ddala emitwalo 5 nga Baganda. Naye tewali muntu yava wabweru wa Buganda eyakondemminga such an act. Life continued as normal, era obulamu ne bugenda mu maaso. Nakati I can tell you we are going to shift things. We are going to shift things because tetusobola kukkiriza nsi yaffe kugenda mu maaso kujoogebwa bwe tutyo. Burundi is an independent country. Rwanda is an independent country. Buganda can be independent. Buganda can be independent from the rest of the regions that make Uganda, because Buganda is a nation. Buganda existed before Uganda. Olw'okubeera nti nno abazungu tebasobola kwanukula B, si kye kizibu kyaffe olw'okuba nti ate tusobola okugenda mu maaso n'okubonaabona okutulugunyizibwa. Olw'okuba nti nno Uganda eva mu Buganda. Nedda. Expense nene nnyo okusinga bye tukola ki bye tufunamu. Kale n'olwekyo tetusobola kukkiriza. Buganda can be independent. Nga ffe abantu Abaganda twesaliddewo. Ffe tulina okwesalirawo kiki twagala, kubanga yo Buganda nsi yaffe. Buganda is our nation. Buganda is our country. Buganda is our state. Whatsoever you can call it, we want our country back. We want our country back. Kakati tukitudde nti international community is supporting omumpembe oba ba dictators aba occupy abali mu territory ya Uganda olw'ensonga nti they serve their interest. We have seen international human rights bodies condemning genocide that is taking place in Tigray. We have seen international human rights bodies condemning genocide taking place in Nigeria. Human rights bodies condemning genocide in Myanmar or Myanmar. I don't know whether you understand that country, Myanmar. We have seen international human rights condemning genocide taking place in Australia. International human rights condemning genocide in Catalonia. But we never seen international human rights condemning genocide taking place in Uganda. We are asking why the international human rights bodies are ignoring the genocide that is taking place in Uganda. There is genocide taking place. It started in 1966 by Milton Obote. In that process, many Baganda died, lost their lives. 50,000 people almost died in 3 days. No person came out to condemn such an act. Life went on as usual. But people lost their lives on the expense of Uganda. Imagine if we were independent, we were not going to lose such a life. Because human beings, they make the country, they make the nation. So that's why we are fighting for our rights as a people. And we shall win. This is a just cause. This is a right cause. Buganda liberation. Buganda fight for freedom. Buganda struggle for freedom. Buganda struggle for peace, prosperity, democracy, such that the rule of law can apply in our region. Ani afaayo ku Buganda liri? Who cares about Buganda? Nobody. They murdered Kayiira in broad daylight and no one condemned such an act.
who came out in public to say Kaila as a freedom fighter has been killed in such a place and place. Let us put sanctions on the government of Uganda. But life just went on and on and on and on and on. This is the time to put an end for such barbaric behaviors towards the people of Uganda. Because we are a people, we are human beings. We cannot sit down and just watch people being killed like chickens and we think that life is normal. Life will never be normal if we see people getting killed as chickens. Our land being invaded. People are invading our land. Since 1900, people are invading our land as if we are not human beings. You remember King Mwanga, Sekabaka Mwanga, in 1899 was exiled and killed in Seychelles. Who came out publicly to condemn such an act? Where did we sit? Me, I want an agreement, and I want a date and a time where Buganda, Lango, Acholi, Bukedi, Toro, Bunyolo, Ankole, Wenzururu, Yira Republic. What else? There are 15. Acholi, Naira Republic. Where did they sit to agree on the formation of Uganda? Where did we sit? When and how that meeting was coordinated? My question is, where did they sit? Where did they sit? Nowhere these regions is seated down and form Uganda. Nobody can come out and say, no, Alex, listen. Buganda, Lango, Acholi, Bunyolo, Naira Republic, Bukit, Ankole, Toro. They seated in this place and this time, those kings, they seated here, they discussed, let's say, let's form Uganda. Really? Let us be honest. Let us not be gullible, please. I want to, when I speak, I believe I'm talking to sensible people. And I'm speaking to freedom fighters. I am speaking to people who can be critical, not just to move on with their lives as if you are not affected. You are affected by the decision that was made yesterday by so-called leaders, colonial leaders, imperial leaders. They never represent your interest. They represented themselves. That's why we are here, especially in Africa and Asia. People are suffering because the leaders, they never represented the interest of the people. They forced us into this union, so-called Uganda, in 1967. That's when they formed a constitution that made Uganda a republic. How can you make a country a republic and you pretend that things are normal? But even if you say Obote formed Uganda a republic, where did these regions sit without a white man enforcing this unitary? Do you know that Uganda had 2 celebrations of independence? People. Buganda people, wake up. Buganda population, wake up. Own your country, own your territory. Uganda, you has had 2 celebrations for independence. There was an independence that was celebrated by Benichi Wanuka alone, because those people from UK,
or the white people, the British, they were enforcing the unitary on us. People rejected that independence. They had to ensure that they organize another independence celebration for both countries, Buganda and Uganda. And where do you see? In fact, anyway, for history purpose and for record purpose, it was necessary to differentiate Buganda and Uganda on 8th October and 9th October. It was necessary because I would have not been here with this flag behind me if Buganda did not receive independence, if Buganda did not declare independence on 1st of January 1961. Then I would have not been here if Buganda did not, the independence was not recognized on 9 October 1962. I can't be here, I can't waste time. I have a lot of things to do. But I'm here because history is showing us that Buganda is a nation. Uganda is also an occupying entity of Buganda. Because the agreements that make Uganda and Buganda right now as it is, they are based on the illegal foundation. It is illegal for Uganda to exist in Buganda. Kati awo omuntu wambuliza kakati awo olota bulosi ogenda kukola kyawo kiki ekigenda okukolebwa Uganda administration yonna eraningibwa mu Kampala kiri erifa abantu ffe kyetusalawo kyekigenda okugenda mu maaso. Bwe tubanga tuwagala okgenda mu maaso n'okubeera nga tuli mu buwambe nga Museveni atambuliza gavumenti ya Uganda ku ttaka lya Buganda nga abantu, we the people, we are not in agreement with his authority, with his government. That is our choice. Naye bwe tubanga tusazeewo ne tugamba nedda, as the people of Buganda, let us stand up and demand our sovereignty. Let us demand our freedom. Things will shift and the truth shall prevail over the deception and the lies. Because right now, tutambulira mu bulimba, buli muntu yenna kiruma. Anyway, tetulina kyakukola naye tusabye essaala ate era tulina okukkiriza. Tugenda kubanga tusaba buli lwe tugenda okufuna show zino okulaba nga tuteeka initiative eno eya Buganda Liberation mu mikono gya Katonda. Kubanga I can tell you without God we cannot do anything. Ebisiraani bya Museveni nga bikulemberwa Museveni oba nga bikiikirirwa Museveni byawamba Buganda. Era ne Museveni yekennyini yakikonfessinga mu kamwa ke. Ne mulowooza Museveni yali ayogera, no, that is evil. Was speaking out of Museveni that he is ekisiraani. Ekisiraani is a type and a category of evil that can dwell into a person and start to do evil things. Naye ekisiraani tekibadde ku oba ekizimu ekisiraani tekibadde ku Museveni yekka, kibadde ne ku Obote ne Baamini bonna. Buli muntu yenna avaayo mu lwatu nti agenda kukulembera Uganda balina ekisiraani, balina ebizimuzimu ebibabeerako ku mitwe ne babeera nga batandika okukola ebintu eby'ekisiru eby'ekigwagwa nga babikola abantu Abaganda. Ate naffe ebisiraani ebyo ne bitubikka ne tutandika okukola ebintu ebitategerekeka nga naffe tweyita bannayuganda naye ate nga Uganda yetusaanyaawo mu mpola tutambula tetwetegeerawo gye tulaga wabula twesanga tufudde ng'omuntu ovudde mu bulamu niwebuuza naye ono abadde akola ki? Naye abadde wano nga yeetooloola bw'ati ne tutegedde kikyaliko olw'ensonga nti ebizimu n'ebisiraani byonna byatwambala. Naye abantu abamanyi Katonda ate era abeetegeera ate era bawaddeyo omwoyo okulaba nti ebintu bino babiyingira munda okumanya kiki kyabeerawo, kiki ekirina okukolebwa, lwaki tuli wano bwe tuli, ensi yaffe tugitutte tutya mu maaso. We are going to resolve things. We are going to rely on God and God is going to help us.
I believe bwe twesigamiza Katonda ajja kutuyamba. Kakati mbadde nkyabagamba, they forced us into a union. They forced us into a union, which is illegal. But nobody in the international scene, njagala otegere bulungi nnyo ebintu bino nga bwe bikolebwa. There is no one. Amnesty International kept quiet. United States kept quiet. Other international countries, they kept quiet concerning that action, that which Obote did in 1967 over 1966. Okukolaga nti kigenderere okutwala abantu Abaganda nga tuli mu buwambe under the entity called Uganda. Because Uganda is not serving us. I can tell you through the wisdom and the power and the strength within the people of Buganda, we can develop our territory. Buganda can be a hub, can be more than Dubai or United Arab Emirates in Africa. We have that capacity. Na ye capacity yononeddwa olw'okuba nti there is a special agenda internationally okulaba nti tugenda mu maaso n'okukuumibwa nga tuli mu buddu. But we can fight it. I don't know whether you follow me or not. We managed to secure a position in the United Nations, and we can speak the issues for Uganda, and we shall do so like that. We have to develop alliances. Tulina okukola ebyo bajjajjaffe bye baalemererwa okukola. Kanga bano abasajja bano abanyiginya bagenda ne balowooza nti be basinga amagezi ne balowooza nti nno ddala tetulina kye tuyinza kukola. Baatuwamba kyamala kyaggwa nga bakozesa enteekateeka z'omuzungu, kubanga Museveni temulowooza nti nno okukola byali mu kukola azuukuka buzuukusi n'abiteeka mu nkola. Nedda, Museveni akyalira Queen. Museveni akyalira Queen. Bateesa, boogera. Kakati n'olwekyo ebyo abazungu bye baalemererwa byali mu kutuukiriza. Era Museveni ng'oggyeko ekyogamba nti Munyarwanda is a human being, even though he allowed the evil spirits to possess him, but he's a human being. Let me be sensible that Museveni is a real leader. Golowooza lwaki bw'abanga ayogera agamba ng'ali mulamu tasobola kulaba nti Uganda ekola ki? Ekutuka oba yeekutulamu, nti buli ggwanga lidde ku lwayo in form of a federal government. Lwaki takyagala? Nti era sente nnyingi nnyo government ya Uganda spending billions of dollars okulaba nti ekyo kibendera kya Uganda ekifu eky'ekiyaaye eky'ekibbi kyewuuba mu bbanga. Eyo kale njeru, eya kyenvu, black and red, n'akanyonyi ako mu wakati nti keewuuba. Billions of dollars they are spending to ensure that it is waved. Bendera ya Uganda buli lw'ogiraba nga yeewuuba on the events, special events, government ya Uganda esasula ssente. Tumanyi ssente gwe ze bawaaba abantu bali mu Dubai okuteekayo bendera ya Uganda ku kizimbe ekyo mu Dubai awo. Ssente ze basasulako obusasuzi. Waliwo noono omukazi yagenda simanya mu Olympics nga simanya agamba nti akola ki? Akiikirira Uganda ku kabonero kayo ku bendera ya Uganda. Tumanyi ssente mmeka ze basasula muntu oyo mukyalo oyo. They have spent billions of dollars to market Uganda to the international community. Nga bakweka the abuse, the abductions, the tortures of the human rights on the people of Uganda. Kwanga kiba kizibu nnyo omuntu okuvaayo nganzi n'otandika okukondemminga human rights abuses
for the people of Uganda nga bendera ya Uganda yeewuuba. Gwe tumanyi ssente mmeka ze bawa Bobi Wine okulaba nti awuuba bendera ya Uganda, atunda bendera ya Uganda to the international community. To do for what? To ensure that Buganda is minimized. Minimized means that you are nowhere to be seen. Tetwagala kulaba, tetwagala kumanya, ffe kasita agenda yaffe egenda mu maaso nti Uganda eri one united, that's it, it's better, it looks like Uganda is a country, but really Uganda is not even at all to be a state. Uganda is for individuals. That country doesn't function as a state. And since 1966, oyo Museveni naye akoppa Obote. Obote yali amentalinga Museveni. Tunuulira regimu eyo. Ate nga waliwo n'abantu nga bo tebafaayo, tebaagala kubeera ba president, wabula baagala kubeera ba minister mu buli gavumenti ejja, okuva ku Obote 1 mpaka nakati, nga bo bali awo bagamba ffe tetufaayo kasa tubeera nga tuli ba minister, tuli ba MP, akasobeera ng'olinayo akafoofufa awo mu gavumenti, kasi omusala gujja. Naye nga bali mu gavumenti awo bementalinga, bewa amagezi okulaba nti batuukiriza enteekateeka z'omuzungu ku ttaka lya Buganda. Naye bwe mbyogera bwe ntyo, oyo omuntu ayinza okuwawamuka n'agamba ekyo kinene nnyo, gwe kiggundo ebyoliko ebyo binene nnyo tebisoboka. Njagala okutegeeza mu bulamu obwensi teri kitasoboka. Wabula kiri eri mu kwewaayo kw'abantu abo abasazeewo. Abantu kasita babeera nga basazeewo, nze kati nga bwe nasalawo, it's all about Buganda. Don't tell me your nonsense of Uganda. It's all about Buganda. Buganda ye yankuza, Buganda ye yakuza bajjajja bange nga 8. I can mention 8 of them. Era nafaayo nnyo okulaba nga bajjajja bansomesa. Kati tosobola kunnyumiza Uganda n'emu, era nze siseetaba mu conversation za Uganda olw'ensonga nti tezirina mulamwa. There is no future. There is no sustainability in Uganda. There is no. Eyensi egenda kusaanyizibwawo. I can tell you. Ndi omu akyogera oba yasaanawo lwakuba twagana ogenda mu lumbe. Yeah, we refused to go to the funeral to bury Uganda, but Uganda died in 1966. But through the unity of Baganda, certain few individuals, we shall bury Uganda. And we shall resurrect the spirit of Buganda once again in the people's hearts. Because Abaganda bagezezzaako okulwanirira Uganda, okutunda Uganda, naye abamu ku ffe tugamba nedda tukyuseemu. Kakati ebikolobero bingi bituusiddwa ku bantu Abaganda. No international human rights bodies come out to condemn. Ate bakozesezza assimilation policy nga bagamba nti tuli bannayuganda. Assimilation policy n'abantu Abaganda. Abantu Abaganda ngenda kuba specific, tebamanyi ngeri ki gyekolamu, ekyo kyo nakizuula. Assimilation policy, gavumenti bw'ebanga erina enteekateeka esobola okugamba nti twagala babatega abasajja. Munsonyiwe. Assimilation policy, gavumenti bw'ebanga erina enteekateeka esobola okutega abakazi abasajja kugamba kati katugambe ng'Abaganda basobola okutega abakazi Abanyarwanda, abasajja ne bawasa Abanyarwanda. Kakati abasajja bwe bawasa abakazi Abanyarwanda ne bazaala abaana, omwana oyo abeera mixed Rwandan and Buganda. Kakati omwana oyo tagenda claiming to be a Muganda,
agenda claiming to be a Ugandan. Kakati assimilation policy yekoze olw'ensonga nti era owulira waliwo abaana, njagala okuwa a good example. Sijja kugamba nti bambi mukazi wa Bobi Wine Munyarwanda, naye nga embeera gye tulimu kiba kizibu nnyo okwewala okugamba nti mukazi wa Bobi Wine Munyarwanda. Bambi ayinza okuba nga Babi Munyankole, for sure Munyankole, kubanga Ankole is a country. Ankole is a nation. Rwanda is a nation. And right now as I speak, Rwanda once was in war. Chichaletera Abanyarwanda to come to settle in Buganda. Now, since Rwanda is at peace, why the Rwandans are not going back where they come from? Rwanda is at peace. Anyway, leave that. I'm trying to show you that Rwanda is a nation, Ankole is a nation, Bunyoro is a nation, Toro is a nation, but the white people, they forced us into this amalgamation by force, whether you like it or not. Kakati, Babi, bw'abeera nga Munyankole oba Munyarwanda, n'azaalira Bobi Wine abaana, nga kati Kampala. Kampala, there is no way he can claim to be a Muganda. He's a Ugandan. Through what? Assimilation policy. Assimilation policy is ngazi nti esobola okuyingira even in your house without knowing. Okugeza essaawa zino obwakabaka bwaffe bakabaka bazaala mu bakazi abava mu mawanga amalala. Kakati ki oyinza okwesanga nga ne kabaka atudde ku ntebe oba ku Namulondo ng'alimu ki akabuuza. Assimilation policy nzibu nnyo nti kati n'omukulembeze waffe ow'okuntikka ayinza okutandika okutankatanka nga takya pushinga interest zaffe ng'abantu olw'ensonga nti assimilation policy emukaka okubeera nga ayimirirawo ku bantu be abava eri emmanga ku ludda lwa maama. Oba ntegerekeka. Kakati engeri gy'osobola okukirwanyisa oba okulwana mu nkola eyo kwe kubeera nga tukyogerako nga tukimanyisa abantu baffe nti muwase naye ate temukkiriza nationalism eyo kuttibwa. Kubanga I can tell you ng'oli mulamu bw'oti, ng'okyali mulamu, kitegeeza nti waliwo abagenda okuddirira ng'ogenze. Kati kiringa jjajja wange yanfaako mu ntandika y'omwezi guno. Teyafa coronavirus naye yafa normal cause kubanga yali akaddiye. Naye nga singa jjajja teyansomesa bye yansomesa ku nsonga za Buganda, ate osanga singa kyalibadde kizibu nnyo nationalism ono ogenda mu maaso. Kakati ntegeeza ki nti family erimu omukazi Omunyarwanda oba Omunyankole oba Omutoolo nga n'Omuganda, kiba kizibu nnyo okwogera ku nsonga za Buganda as a people, as a nation. Kiba kizibu. Bwe buzibu bwe tusanga ate ng'abantu abo weebali ng'era bawangalira mu Buganda, ate era nga tulina okubawa protection, ate era tulina okubawa service. Kubanga they are human beings. They don't, maybe some people they might not care about the Buganda and they want to live as a people. But there are people with an agenda like Museveni or people like Obote's lineage to continue to brutalize, to jeopardize the interest of Buganda. Kakati abantu ngabo batega Abaganda abakyala mu clubs ng'abasajja bagenda bakola ki? Bawasa Abanyarwanda okutta omwoyo gwa Buganda ogutafa. Kati bw'ovaayo mu lwatu nga nze Kiggundu muzzukulu wa Mugema, kirungi nti nze mama Muganda taata Muganda
kirungi. Bw'ovaayo mu lwatu n'ogamba nze ndi Muganda era nina omwoyo gwa Buganda ogutafa, nga tena abo abalimu omusaayi omutabike nga batani omukopi atuuse. Okiraba? Kakati ekyo njagala bategeeza mwenna abalwanyi abakkiririza mu nsonga eno mulina okukitegeera nti tulina okulwanyisa assimilation policy. Mu ngeri ki? Tusomese abantu. Bw'oba wazaala mu Munyarwanda tewali mutawaana. Somesa abaana bo Buganda. It is their choice. It is their choice. Okiraba? Okwesalirawo kubanga omuntu alina free will. Tosobola kumukaka naye nga you don't have to fail to teach your generation about Buganda as a nation, your nation. Kubanga it is your duty as a man to do that. To keep the legacy for your country, to teach. The only weapon you can give your children is to teach the values of Buganda to your generation, to your children. Okiraba? Kakati bagezaako kutu integratinga nti we are so-called Ugandans, but we are not. We are not Ugandans. Please Baganda. Ate naddala abalina omwoyo gwa Buganda ogutafa abamanyi nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye mukulembeze waffe, nga bamanyi nti tulina olukiiko lwa Buganda, abamanyi nti tulina ebyafaayo ebiri great. Waliwo episode gye nasomesezzaako wano nga ekwatagana ku Buganda history timeline. Muginoonye mugende mugirabe ku timeline yange kweri. We have rich history. We cannot let it die just like that because Ugandans, we are Ugandans. Ofuniddemu wangu weyita muna Uganda okujjako kubonaabona okufa okukyayibwa. Waza gwaki omuntu omuganda okweyita omuna Uganda? Buli ogenda maaso nga weyita muna Uganda bakukyawa bukyayi. Buli ogenda maaso n'okulwanira Uganda bakukyawa bukyayi. Bakutabusi. Gwe kasita ovaayo. Kakati lwaki tetuvaayo mu lwatu ne tugamba tuli Baganda, twagala Buganda nsi yaffe? Kiki ogwo musango ki? At least nziza omusango ogwo era nze newaayo. Nagamba kanziza omusango nti nno ndi Muganda, sibeerangako muna Uganda. In fact, I feel happy. Omanyi Katonda ono alina enkola gy'akolamu ebintu bye. Olaba Abanyarwanda anti bagezaako kweddiza Buganda nga bakozesa Uganda. Kati bajjako citizen, baagala kujjako citizenship ku Baganda abeeyita Bannayuganda nga bawangalira mu nsi z'ewabweru. Naye nze njagala obbabuli. Confidently, I am proud to call myself a Muganda. Fortunate, I don't have a birth certificate for Uganda. Fortunate, I traveled with the Ugandan passport, but any foreigner can travel with any passport. Kasita obeera nga obulamu bwo buli matigo osobola okutravelinga ku passport y'ensi gy'otali munnansi. I traveled with the Ugandan passport, but I'm not a Ugandan citizen. I can confidently say so, proudly, that I am a Muganda. I am proud to be a Buganda. I am a Bugandan in English, bw'obanga oyagala okyogera. I am a proud Bugandan, not Ugandan. Confidently, I can raise my flag high, such that everybody can see that there is a country called Buganda under occupation. Then if you kill me, it's fine, kill me. But I'm not going to allow to be gullible to continue to wave a Ugandan flag which wants to kill me because of the Ugandan flag. No. Kakati, bwe baba nga baagala okugyawo citizenship ya Uganda, let them do it. I am not welcomed in Uganda. I welcome myself in Buganda. Myself, not Museveni's authority. For me to enter Buganda, that I need authority from Museveni, if a refugee.
I can enter Buganda anytime I want. Not Uganda. Buganda. I can enter anytime I want. Kale n'olwekyo ekyo awo njagala tutegeere kiki. Njagala tutegeeragane nti there is Uganda, there is Buganda. Okiraba? Kakati bannabyabufuzi abamu ku bo bagezezzaako okulaba nti bazuula amazima, baweeyinga in. Where does this issue called Uganda or this country called Uganda stop and Buganda start? Naye ate olw'okuba nti Museveni oba enteekateeka za gavumenti ya Uganda, bwe ngamba gavumenti ya Uganda ntwaliramu n'abazungu, kubanga enteekateeka zaabwe zaakulaba nti bagatta amawanga ago okulaba nga gafuuka eggwanga limu Uganda on the expense of Buganda population. Kakati bagezezzaako, Honorable Lutamaguzi agezezzaako okuvumirira ekitta abantu Abaganda, naye nga teri balala bavaayo mu lwatu. In fact, I uphold Honorable Lutamaguzi okuvaayo mu lwatu okuvumirira ekitta abantu Abaganda. Nze mbabuulira amazima, ebintu bino bwe tutabyogerako, we are giving a legitimate right for the government of Uganda to continue with their systematic agenda to kill and murder the Buganda people. Bwe njogera ekyo oba ntegeerekeka nti bulwe tusirika abantu Abaganda nga ekitta abantu Abaganda kigenda mu maaso, tuba tuwaddeyo ebbeetu gavumenti ya Uganda okutta abantu Abaganda mu lujjudde, ate nga gavumenti ya Uganda eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Njagala tukkiriziganye nti gavumenti ya Uganda teriwo mu mateeka. Va ku bino ebyokugamba nti nno Museveni yeerayiza yabba obululu bwa Bobi Wine, ne Bobi Wine yennyini yali fake. Kwegamba gavumenti ya Uganda eteekawo abantu abali fake okulaba nti batambuza ekintu kye bayita gavumenti, okulaba nga batwala abantu Abaganda mu buwambi. Nange kennyini nsobola okukikkiririza mu lw'ensonga nti babawa departments okufunctioninga nga gavumenti, naye nga gavumenti eyo si gavumenti, wabula kukuumira abantu mu buwambi. Gavumenti y'Obwakabaka gy'oyinza okugamba nti gavumenti yaffe olw'ensonga nti egezaako okulabirira abantu baayo. Okuva 1966 gavumenti yasaanyizibwawo nga bonaagamba nti gavumenti olw'ensonga nti teyimiriddewo ku mateeka, wabula ekintu kiri awo gavumenti, gavumenti ewambiddwa, gavumenti ekoze kino, ninyinga is not a government. A government is there to serve the people. A government is by the people, for the people, to the people. You get my point? Chiringa government ya America. That's bwogenda mu America. That's when you feel that this is a government, because it is there for the people. It serves the people. The people can stand up and the government can listen. But a government which does not listen, which does not care, which does not provide service is not a government. Since 1966, we don't have a government. We are claiming. Buli muntu yena yena avaayo mu lwatu n'agamba government, they are alleging that is a government, but it's not a government. In legality, in actual sense. Kakati bwebanga gavumenti eriwo mu bubenyi bw'amateeka, ffe ng'abantu tuba tugiwadde bbeetu we tugamba kugenda mu maaso n'okusirika ku kitta abantu Abaganda, okugenda mu maaso n'okututta, kubanga ngenda kuwa ekyokulabirako ekirungi. Bwe tukkiriza gavumenti, ekyo kye bayita gavumenti,
ne kiteekateeka abantu nga Bobi Wine ba Besigye ne bajja eri ffe abantu ne bagamba nti ba opposition naffe abantu ne tubayimirirako emabega ne tubagamba nti yes go forward fight Museveni naati nga gavumenti yeebataddewo kakati awo kiba kitegeeza nti we have surrendered our authority in the hands of the illegal government. Naye ffe abantu singa tuyimirira ne tugamba nedda ekimala kimala abantu mmwe abeeyita gavumenti mutulimbye okumala ebbanga ddene kakati ffe abantu ffe tugenda okwesalirawo ki kye twagala. Twagala ddembe lyaffe ng'abantu. Then the so-called government egenda kudduka olw'ensonga nti ejja kuba terina support. Kuba kati ffe abantu ffe tuwaniridde the so-called government nti tugiwadde bagiyita batya platform okutulimbalimba nti they are serving us and yet they are serving themselves. Museveni si yekka afunyemu mu gavumenti eyo. Obote si yekka, Amini si yekka, Bobi Wine si yekka, Besigye si yekka. Abantu bangi nnyo ba beneficiaries ababenefitinga mu kintu ekyo kye bayita gavumenti naye nga on the expense of the millions of Baganda. Mukitegeera kati n'olwekyo ngezaako kubalaga nti we have to stand up. We don't have to be mindful of the number on how many people are standing up every day to condemn the genocide. I'm talking about we, the Buganda nationalists, Buganda nationalists, Buganda activists. Tesagala wantu bano bagamba nti ino tugenda kwekwasiza ku Uganda ali tulwanirire tulabe nga amawanga tugatigana twegatta bannange mujje tulwanirire tunule Uganda nedda tebikoze. We are not going to repeat history. History is there to teach us, to empower us such that we can make wise decisions. Omuntu yena alina atayigira mu byafaayo oyo abeera aliko akabuuza. History atugambye the unity of Uganda will never work. Okay, if it is difficult, let me be one. And I believe I'm not one. I'm talking to millions of Baganda who believe in Uganda as a nation. Because as I speak to you, the Buganda nationalism is rising. The Buganda nationalism is rising and is not gonna fall again. Because they bataddewo embeera nti bw'ovaayo mu lwatu n'oyogera ku nsonga za Buganda oli mugwi wa ddalu totegeera osaanye otwalibwe butabika naye ekyo tukimenyawo. This is a time for Buganda people, population to rise, Buganda youth to rise. For Buganda, not for the United Uganda. If Uganda is to work again, let us sit down and discuss after Buganda is free. When Buganda is free and independent, then let us call other regions and sit on the table. Maybe we shall sit in Jinja as a people. Tutegeere nti amawanga gonna gatuule Jinja era waliwo obukyusa amaloboozi omulango bw'ayogera ategeerekeka awo tusayininga endagaano tugatte Uganda. Naye essaawa ya leero nga tukyatambulira mu so-called Uganda nga ffe Abaganda ffe tubeera nga tuyita abantu abalala okutwegattako. Bannange mujje tulwanirire tulabe nga muwanga 16 gakola. Bannange mujje eryo is enough is enough. Ekimala kimala. Tukaabye tulwanye tuyiye omusaayi ku lwa Uganda tewali kirungi kitujjemu. Kale n'olwekyo I applaud Honorable Lutamaguzi ne ttiimu bonna abantu abavaayo. Kakati wali omuvubuka omulungi ennyo ate bannange njagala tuwagire nnyo Alani
Sebunya. Omanyi, people in life, you need to learn to appreciate. In life, for success, if you want success, learn to appreciate. Buli muntu yenna, kubanga embeera Museveni oba gavumenti ya Uganda gyetaddewo, abantu Abaganda abagenda mu bifo bya gavumenti ya Uganda bagulibwa. Era nga bwe kibadde kize kikolebwa okuva 1962 ne 1955 bagulibwa ne bapushinga agenda ya Uganda ku ttaka lya Buganda. Ne babeera nga tebasobola kwogera ku nsonga za Buganda at all. Naye Alan Sebunya bami omuvubuka oyo ava mu Luweero, kati wulira Honorable Lutamaguzi Luweero, Alan Sebunya Nakaseke Central Luweero, bonna bayogerera ensonga za Buganda. Kakati nga newankubadde sikiriza mu Uganda, I believe we need such voice. We need such people. So I uphold all those people who are doing the right thing for Buganda. Tetukoma kubebaza, mugende mu maaso kubanga tubeetaaga. Doza tukizudde nti mu Buganda tewali afaayo. Okujjako mpozi tuyinza okugamba nti tutandika okutuukirira ebitongole by'amawanga amagatte, Human Rights Watch, Amnesty International, tubabuuze lwaki musirika nga Museveni atulugunya abantu Abaganda? Lwaki musirika? Mukoleraani? Tubadde tumanyi nti mwatondebwawo kubeera nga mulwanirira eddembe ly'abantu. Muvaayo mu lwatu ne muvumirira abantu ba Ethiopia okulaba nti tebatulugunya abantu ba Tigray. Muvaayo mu lwatu ne mulumirirwa abantu bya Myanmar, Bama. Naye ate mu Buganda, Museveni bw'avaayo mu lwatu n'agamba nti is going to crush Baganda, musirika busirisi, tewali kintu kyonna kikolebwa. Government, so-called government bw'evaayo n'ewamba abantu oba abajaasi ba UPDF abatujjwa bwe bawamba Abaganda ne babatulugunya nga babatulugunyiza bwereere, musirika busirisi. Tulina okubatuukirira tubabuuze lwaki temufaayo? Lwaki temufaayo ku bantu ki? Abaganda kiki interest kize mu pushinga wakati wa gavumenti ya Uganda ne Buganda? Lwaki? Abakulembeze baffe bameka abazze nga battibwa mu linnya lya Uganda okuva ku Ssekabaka Mwanga. Ssekabaka Mwanga kakati waliwo abantu abaclaiminga nti yalwanirira Uganda. Ssekabaka Mwanga yalwanirira Buganda kulaba ng'eyimirirawo. By the way, neyo topic nja kugireeta wano. Bannamawulire bakyusa ebyafaayo by'ensi yaffe Buganda. Bali mu kubba ebyafaayo bya Buganda nga babiclaiminga to be Ugandan. Uganda tekolebwa Baganda. Bannange njagala kino kitegeerekeke. Uganda tekolebwa bantu Baganda. Abantu Abaganda be bakola Buganda. Buganda ekolebwa abantu Abaganda. Uganda ekolebwa Abazungu batuforcing okukola Uganda. Kakati tosobola kugatta byafaayo bya Buganda ku Uganda. Kati bannamawulire bakyusa history ebyafaayo byaffe nga babiteeka ku Uganda okulungiya Uganda nti is a functioning country. No. Tetugenda kukkiriza. Ssekabaka Mwanga yafiirira Buganda, teyafiirira Uganda. Ate era is the same spirit in me. Buganda must rise. Buganda must rise. Buganda must stay. Buganda must be defended. All the women, children must be protected. Our kingdom, our kabakaship must be protected. And fight for it. Tewali gamba nti ate kabaka ali yekka. Naye nja kujjaawo bannamawulire bakyusa ebintu engeri gye baagala nga tebalina kukola ki? Kubuulirirwa.
balina okubuulirirwa. Kati ngezaako okubalaga nti abakulembeze baffe battiddwa mu linnya lya Uganda nga tebalwanirira Uganda, balwanirira Buganda. Ssekabaka Mwanga oyinza okugamba nti yasooka n'abajaasi be abaali bamukkiririzaamu. Mujjukira omuvubuka eyeeyokya Walugembe. Ate era nasuubiza nti famire ya Walugembe ejja kufuna justice mu Buganda eyeetongodde, kubanga mu bulamu obw'ensi kiruma omuntu okweyokya nga embeera ereeteddwa omuwambi. Ate ne watabeerawo bakulembeze babeera nga basobola okwogerera omuntu oyo eyeeyokezza oba famire y'oyo eyeeyokeddwa. Kubanga I can tell you government ya Uganda etaddewo embeera nti you cannot come out publicly to condemn any violence that has been created by them. Tosobola, bagenda kutta, wabanga tebakusse bagenda kutulugunya. Kakati Walugembe yeeyokya naye bannabyabufuzi ne basirika. Era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ogira obaawo, ogira obeererawo ddala. You have demonstrated, by the way, I am a disciple. I am your disciple. Ssaabasajja Kabaka. Through human rights activism. Ssaabasajja Kabaka ye yavaayo yekka n'avumirira ekikolwa kya Bambi Hussein Walugembe okweyokya. Naye nga oyo omupoliisi ekulemberwa abawambi, abo ba DPC, abo simanya aba RDC, ab'e Masaka, bonna Banyarwanda, all the way from Rwanda, in the name of Uganda. Then they oppress the people of Buganda. Then omuvubuka ne yeeyokya. Kwanga bakwata piki ye ne bamusaba enguzi nga gy'atalina. Omuvubuka ne bimuyitirirako ng'ali mu coronavirus ne yeeyokya. Naye bannabyabufuzi baasirika busirisi. Ssaabasajja Kabaka ye yavaayo n'akondemminga ekintu ekyo. Kati ng'oŋŋamba nti nno ddala ngenda mu maaso n'okweyitanga munnayuganda nga muganda wange Walugembe Hussein yeeyokya olw'embeera ya Uganda gy'ereetedde Abanyarwanda gye bakozesa okutufugiramu, okututulugunya. Nze ngenda mu maaso nga ngamba I'm claiming to be a Ugandan. Not at my watch. It's not going to happen. As long as I live, I am a Muganda, born in Buganda, raised by Buganda, and ne bwenfa ngenda kuziikibwa Buganda, si mu Uganda. Kati ampita omulalu. Naye nga tulina okuteekawo embeera nti tulwanirira ensi yaffe Buganda. Tukitegedde embeera ereeteddwa coronavirus ziriyo, bannange mugoberere ebiragiro ebiweereddwa ebitongole by'amawanga amagatte, World Health Organizations. Yambala masiki okusobola okutangira obulwadde obwo okusaasaana. Ate era naaba mu ngalo ne sanitizer. Ate era weegendereze nnyo abantu b'oliraana okulaba nti tulwanyisa ekirwadde kino. Naye njagala mutegeere nti olw'okuba nti gavumenti ekulembera, so-called government ekulembera ensi Buganda ey'abatujju bamulumira mwoyo Abanyarwanda abo, teyina nteekateeka nnungi eri abantu Abaganda. Kale n'olwekyo mulina okwegendereza nnyo nti nzize nga mbasomesa nga mbagamba nti embeera ya coronavirus mu Buganda esingako n'okubeera ng'oli mu lutalo. Oba ntegeerekeka nti coronavirus mukisa munene nnyo eri Abanyarwanda abali mu kutufuga olwaleero, okulaba nti batuukiriza enteekateeka zaabwe ez'okututulugunya, okutubonyaabonya, okutuwamba, okutuukiriza ebikolwa enteekateeka zaabwe. Era tukitegedde bulungi nnyo nti coronavirus osobola okumwetangira, asobola okutambuza obulamu bwo
singa obanga oli mu gavumenti efaayo eri abantu abo oba abantu bannannyini nsi. Naye olw'okuba nti gavumenti yabawambi tebafaayo, kale n'olwekyo mulina okwegendereza ennyo. Ate era ndowooza mukiraba, abaana bameka kati abalina embuto? Ne kati olowooza bateekateeka ki? Abaana bameka abatudde ewaka? Gw'olowooza society ki gye tuzimba? Emyaka emeka kati awo gye tusse? Kati nno effect ya coronavirus naddala nga Museveni aganye okuzza abaana ku ssomero mugenda kugiraba mu 19 no, this is 2021. Omuntu bw'aba nga alina emyaka 15, omuvubuka bw'aba alina emyaka 15 kati, by 2030 agenda kuba n'emyaka 25. 25 by 2030. Then by 2040 ajja kuba n'emyaka 35. Kakati 2040 effect Museveni gyali mukola tugenda kugiraba 2040. Abantu abo abalina emyaka 15 abalina okuba mu ssomero tugenda kugiraba mu 2040. So 2040 mugenda kulaba engeri y'abantu Abaganda gye balowoozaamu by 2040. Kati generation yaffe era ndowooza mugiraba engeri gy'erowoozaamu, babuukira buli kimu. Era mu generation eyo abantu baagana ogenda mu masomero. That was 1990s. Ng'olutalo lwakaggwa nga bawoza kimu, mirembe weegiri, twebaka, katwebake, ne beebaka, kakati babuukira buli kimu ekigenda mu maaso, tewali kulowooza. Ndowooza mukitegeera nti bw'oba oyagala okukosa generation mu myaka egijja, kola kati. Museveni kyaliko yatukosa era n'ateekateeka Bobi Wine, ne bateekateeka Besigye, ne tubuuka bubuusi, ne tupaala, ne tugenda. Naye kakati results ziriwa? Bantu bameka abafudde nga bagoberera Bobi Wine? Emyaka emeka egyeyongeddeyo okulaba nga Buganda tuli mu buwambe? Abantu bameka abagenda okukosebwa? Kakati bateekateeka okugyawo ettaka lya mayiro. Bantu bameka abagenda okusendebwa ku ttaka? Then ate babadde bakikola era nga tewali bakulembeze basobola kuvaayo, kubanga ebintu bino bye njogerako biri so deep that you need education to articulate these things and to understand and to present them. Bw'oba nga tolina education oba nga togenzeeko mu ssomero, ate ebiseera ebisinga tusabe nnyo Mukama asobole okusitula abavubuka abasobola okulizoninga newankubadde nga tebagenze ku ssomero, naye nga omwoyo wa Mukama abalimu nga basobola okulizoninga to the same level to those who are educated. Kubanga I can tell you the truth, bw'ogendako mu ssomero ogenda kutegeera enteekateeka z'abantu abakyamu eri obulamu bwo n'eyo enteekateeka z'abantu abakyamu eri ensi. Kubanga nze Kiggundu singa nsirika, I can tell you mba mpadde omukisa omunene ennyo abawambi nga 5 mu layini ya Museveni okugenda mu maaso n'okutulugunya ensi yange n'abantu baffe Buganda. Buli lwe tugenda mu maaso n'okwerimalimba nti nno tuli Ugandans, ng'ate ddala si we are not Ugandans, but I am a Muganda. Then I have given a legitimate right for Museveni, 5 Musevens in line. Right now, Rwabogo wants to come. That is the Museveni, I think, number 3. Kwanga, there was a Museveni Obote. There was a Museveni Amin. Now there is a Elio Museveni. Then there is a Rwabogo Museveni is coming. There is a Museveni Kainerugaba is coming. How do you defend such if you are not educated? Kakati n'olwekyo tusabe nnyo abantu bafune engeri gye basomesaamu abantu baabwe. Ate era tusabe nnyo Abaganda okulaba nga bakuza abaana baabwe mu ngeri esobola okulwanirira eddembe ly'obuntu. Sigamba nti kubeeraawo nti omwana akuze kati tumufunire. Nedda, omuntu olina okubeerawo ng'okimanyi nti munno bw'aba abonaabona olumirirwa. Eyo y'enkuza entuufu gye baatukulizaamu. Tosobola kugamba nti kiriwa eyo,
kasita oli nze tebinkwatako nze kati kambeere wano. I can tell you ojja kusigalawo wekka naawe bajja kukutulugunya. Okay, oyinza okugamba nti kisinkako okutulugunyizibwa nga oli mulamu. Ninjagala okutegeeza teri mu bulamu obw'ensi omuntu olina okuseto okukkiriza omuntu omukyamu okulinyirira okuggyako nga tosoma Bayibuli oba tosoma Kulaani. Bw'osoma Kulaani ne Bayibuli ekulaga nti olina okuyimirirawo ku muntu atalina ddoboozi osobole okubeera nga bakita batya obulamu bwenkanankana. Okay, obulamu tebusobola kwenkanankana naye Katonda ekyo kirwanyisa era Katonda akozesa abantu okulwanyisa ekikolwa ekyo. Kale n'olwekyo awo wensabira nti tusabire ensi yaffe Buganda abantu bakuzibwe bulungi tusobole okufuna generation ennuŋŋamu ebeererawo olw'abantu. Kati coronavirus Museveni agikozesezza okutulugunya Buganda n'abavubuka baayo. Effect tugenda kugiraba mu 2040. Engeri abantu gye balowoozaamu n'engeri gye bateekamu endowooza yaabwe mu nkola. Already results tuziraba nti we have failed. We did not encourage children to go to school during 90s and 2000s. That's why they can prepare for us an opposition party. They can prepare for us political parties, and we follow without reasoning, without thinking. Then the systematic agenda of making Buganda under occupation go forward. Naye nebaza Katonda nti tugenda kukirwanyisa ate era tuli mu kirwanyisa. Wamukiraba. Kakati nzija ku nsonga nti Buganda tulina okwesigamya ensonga yaffe ey'okulwanirira eddembe lyaffe ng'abantu nga tulwanirira okwetongola kwaffe. Okwetongola kwaffe ntegeeza nti tuyinza okwetongola nga tetwekutudde ku Uganda naye nga tuyina kyewaliise self autonomy nga ffe abantu Abaganda twesalirawo. Ate era tuyinza okwetongola nga twekutudde ku Uganda olw'ensonga nti tulabye nti enteekateeka zaabwe za kutusaanyaawo ng'abantu. Kakati nze ekyo kye naliise the right to self determination. Oba mukitegeera? The right to self determination. Okwesalirawo ffe ng'abantu kiki twagala ku nsi yaffe. Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba nti tugende tusimbe emiti, tuyinza okugenda ne tusimba emiti. Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba nti leero olunaku lwa bulungibwansi mulyere enguudo mulime enguudo, ate ne tukijja mu kwera, wabula ate ng'olunaku olwo tukozesa graders, tukozesa byuma bikalimagezi okulaba nti ensi yaffe edda ku mutindo. Si lunaku lumu lwokka wabula tuyinza okugamba nti buli lunaku mu buli wiiki tubeere nga tuli ku lunaku lwa bulungibwansi tulongoosa ensi yaffe nga Ssaabasajja Kabaka yasalawo si kano ka Museveni si Museveni kiraba. May Lord forgive me. But the right to self-determination, it is needed to be fought for, because since January 1st, 1961, on the day of the declaration of our independence, the international community betrayed us. They betrayed our aspirations to be free from the tyranny and the occupation through deliberate acts of deceptions and absconding from their obligations under the international law. International law tusobola ogikozesa okulaba nti twerwanako olw'ensonga nti Buganda is a country. Don't allow anyone to deceive you. Buganda is a nation. Buganda is a state. Abangereza okujja mu Buganda bajjaliire eggwanga Buganda.
endagaano ze baakola zonna za ggwanga Buganda n'Abangereza mu 1892. 1892 there was an agreement. 1894 there was an agreement. 1900 there was an agreement. 1955 there was an 1922 also there was an agreement. 1955 there was an agreement. 1961 there was an agreement. 1962 there was an agreement. Up to now, those agreements between Buganda and the UK or United Kingdom oba Queen. Kakati tosobola kuŋŋamba nti internationally tetusobola kuvaayo mu watu ne tulwanirira ensi yaffe. Buli muntu yenna avaayo n'agezaako okugamba nti Buganda is a tribe. Sekamu akaseka bwe katyo. Nyenya ne ku mutwe. Bw'obanga ayina omukisa musomese. Teach him. Bw'abanga ayina willingness, yes. Musomese nti Buganda is a country. It's not a tribe. It's not a tribe. We are not a tribe. Buganda is a nation. Yensonga lwaki ndi wano. Kakati international community etuliddemu olukwe okumala ebbanga ddene nti ne Ssekabaka Muteesa II bwe yawaŋŋangusibwa ogenda mu Bungereza mu 1966. There is no international country came out to condemn such an act which was committed by Obote. International community eno etuliddemu olukwe naye ate tekitegeeza nti bonna bakkiriza kye kimu. Waliwo abantu b'otukirira nga bamanyi Buganda n'okusinga omuntu gwazaaliddwa mu Buganda. Olw'ensonga nti Buganda ebyafaayo byaffe byeyogerera, sigamba nti bijingirire, byeyogerera. Kakati nze waliwo omuntu gwe nali nyumya naye wano mu South Africa, business associate. Ne tugwa mu nsonga za Buganda, za politics, I'm gonna say politics. Ne tutandika okwogera ku nsonga zino. Nze era I take myself that I'm not a Ugandan and I treat myself as a Muganda. Kakati bwe tuba tunyumya ne tugwa ku nsonga za politics. Ne tuba nga twogera. Kati bwe tuba nga twogera, nyenda okulaba ate nga ebyafaayo byamanyi ku Buganda bingi nnyo. Era okuva olwo kati tuli ba mukwano nnyo ate mu nsonga za politics. Kitegeeza ki? Nti abantu bano tubatuukirire, twogere ku nsonga za Buganda. Tulabe nga we extend, twongerayo okumanyisa ensi yonna nti Buganda is a country under occupation by the Ugandan forces since 1966. So, tewali kivumiriddwa, tugenda bugenze mu maaso ng'obulamu bugenda mu maaso. Naye tulina okubatuukirira tubagambe eno yessawo y'okugonjoola Buganda crisis. Okiraba? Balina okugonjoola Buganda crisis. Balina okuvaayo mu lwatu. Bayingire mu nsonga za Buganda nga tulwanirira ensi yaffe n'ebyaffe. Eno yessaawo ey'okubeera nga tuva mu position ey'okusaba. Okitegeera? Tuyinza tutya okuba nga tusaba omugwira ku ttaka lya Buganda? Omuntu nga mu nnyumba yange kati wano wendi. Omugwira n'ajja n'ayingira mu nnyumba n'akozesa amaanyi. Essaawa n'etuuka antaddeko omudumo gw'emmundu. Ntandika okumusaba. Sebo, nyamba amadde nsaba agendako wano manju. Nyamba amadde nsaba kufumbako wano. Sebo, mbadde nsaba kulaba ku TV. Sebo, mbadde nsaba abaana bange bafune ekyokulya. Bwe tutyo bwe tuli kati abantu Abaganda mu Buganda. Tusaba obuyinza eri abantu abagwira.
That is enough. Ekyo kiwedde through our presence. Tetugenda kukkiriza kusaba bantu bagwira buyinza bwaffe. Ffe tulina obuyinza. Sigenda kukkiriza kusaba muntu yenna buyinza mu nnyumba yange. Never. Tulina okukola kyonna kye tulina okukola okulaba nga tweggyako abantu abagwira abawambi. International community erina okuvaayo mu lwatu bafumirire ekikolwa ky'abantu abeeyita bannayuganda okutyobola eddembe ly'abantu abaganda. Buganda ng'ensi tulina okubeera n'eddembe lyaffe ng'abantu kubanga ffenna tukimanyi bulungi Uganda ng'ekozesa eggye lya Uganda ery'ekiyaaya ery'ekibbi is an occupying force in Uganda, and as such should not be allowed to kill, to imprison, to threaten the Buganda citizens under its occupation. The international community erina okuvaayo mu lwatu esupportinge abantu bannannyini nsi Abaganda abasangibwa mu occupied territories of Buganda. Erina okuba providinga okubawa ebyo ebyetaagisa obukuumi okubeera nga batuukiriza ebyo ebiri mu mateeka agatambuza ensi yonna okusinziira ku Geneva Convention. Geneva Convention territory bw'ebanga ekiraimingibwa abantu batali bannannyini nsi kati ng'Abanyarwanda bwe baagala okugitutwalako nga bakozesa amateeka ag'ekiyaaya ag'ekibbi aga Uganda. Tusobola okutuukirira international community nga tutuukirira ebitongole by'amawanga amagatte ne tugamba twagala bukuumi. Amagye ga United Nations ne gajja ne gatuteerako obukuumi. Naye ebiseera ebimu already gaba tegakola kubanga already gayinza okuba nga gaservinga interest z'abantu abamu. Naye I can tell you it can serve protection over us. Kubanga right now as I speak we are vulnerable. Nobody is there for us. Tulina obukulembeze. N'obukulembeze bwaffe buli mu buwambi. Everybody knows. But I thank the wisdom upon our king, our Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Enkwata gy'akwatamu ensonga nnungi nnyo. Naye nga tulina okusaba obukuumi okuva eri ekitongole ky'amawanga amagatte, ate era tulina okulaba nti tuwaayo ebyobugagga byaffe eby'omu ttaka, ebibira, byonna okulaba nga bikuumibwa United Nations. Kubanga abantu betuyita gavumenti yaffe tebafa ku bintu bya buwangwa byaffe oba ebyobutonde byaffe, tebabifaako, babyonoona bwonoonyi. Abantu bazimba amayumba mu ntobazi, bawa abo bwe bayita simanya ba investor, babawa entobazi ne bazikolamu industries, ate industries ezitaweereza abantu basangiddwa mu kitundu ekyo, wabula industries eziweereza oba Abanyarwanda be bazifunamu kyokka ate nga ziri mu ntobazi zaffe. Ennyanja Nalubaale right now as I speak abantu Abaganda bagobeddwa ku nnyanja. Ne kati oyinza okukirwanyisa otya nga totuukiridde ebitongole by'amawanga amagatte. Tulina okulaba nga tuteekawo enkolagana ennungi wakati w'ebitongole by'amawanga amagatte n'abavubuka nga ffe abeewadde okulwa Buganda, kubanga kakati omuntu nga nze kizibu okubasanga, naye singa tuba nga tutaddewo enkolagana eyo ennungi ne tulaba nga tutumbula Buganda, tulwanirira ensi Buganda, ate era n'abantu abagiwangaaliramu bafuna emirembe. Si Baganda bokka, n'Abaafghanistan kati bayingidde Buganda. Oba obadde tokimanyi kati kitegeera, Abaafghanistan bayingidde Buganda. Kakati Museveni olw'obutujju, olw'obumenyi bw'amateeka, olw'obutulugunyi agenda kuteekawo embeera ng'abantu abo bonna abajja mu Buganda tebeenyumiriza mu Buganda, naye obukulembeze bwe busobola okuteekawo embeera ennungi okulaakulanya abantu. Oba ntegeerekeka. Kale n'olwekyo baganda bange ngezaako kubalaga nti Buganda ng'ensi ebaddewo ate era ejja kuddawo okubeera nga tutambuza ensi yaffe. Oba mukiraba? Kakati kirabika ngenda kumaliriza
Nyina kumaliriza nga mbagamba nti mu buli kimu kyetaagisa okwewaayo. Mu buli kimu ky'oyagala okukola, muweza mu famire oba mu business oba mu bulamu obw'ensi, it requires sacrifice, it requires willingness, it requires determination. Kakati awo ensabira Abaganda mwenna abakkiririza mu nsonga eno, twekwatekwate tulabe nga tubaako ne kye tukola, tulwanirire ensi yaffe Buganda nga budde butangaala, si kiro, kubanga batutta misana, batuwamba misana. Lwaki tetulerwanako misana? Nga lwaki? Kisoboka ate era kijja kukolebwa. Mwongere okunywera. Buganda okwetongola gwe mulamwa. Mweraba.